Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi na akan jerin darussanmu na HTML, kuma yana muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel tawa mai albarka mai suna Albarak TV. Wannan shine darasi na 21. Darasi na 20 da ya gabata mun shi ne akan font tag. A yau insha Allah za mu yi shi a Marquee tag. Sai kafin mu shiga cikin darasin, a zan so ku yi subscribe a wannan channel ta mai albarka, kuma ku danna mu alamar karrawa domin samun sababbin shirye-shirye da zarar andora. Sannan ku danna like idan ya burge ku, domin hakan zai kara mana karfin gwiwa. To menene font tag? Menene Marquee tag? Marquee tag wani tag ne da ake amfani da shi domin saka rubutu ya fito daga dama zuwa hagu, ko daga hagu zuwa dama, daga dama zuwa hagu, ko daga ƙasa zuwa zuwa sama, daga sama zuwa ƙasa. Amma idan muka shiga a cikin darasin insha Allah za ku fi gane darasin. Wannan shine Marquee tag. Less than Marquee ka rufe, gashi na ya saka shi. wannan shine Marquee tag. To sai mu save, sai mu refresh. Kun ga shi yana scroll daga dama zuwa hagu. Kun gani Marquee tag guda nawa? Guda 5. To sai mu kira bg color. Wato wannan bg color din ya kamata a ce mun yi shi ne tun a font tag. Bari ba ku misalin shi ne. bg color ana amfani da shi ne domin saka rubutu a kasan shi, ka saka mai background color. Ma'ana bg yana nufin background color. Ka saka kasan rubutunka ko kasan shafin ka na yanar gizo ya koma kalar da kake bukata. Yanzu idan na kira bg color a nan, to ina ga mata cewa background na body na gaba ɗaya ya kasance kalar da zan sakawa a nan. Bari in saka light blue, sai in save, in zai refresh. Ok, ban saka light din daidai ba. Idan saka light blue, sai zai refresh. Kun ga gaba ɗaya rubutun ya koma light blue na background gaba ɗaya body mu, shafin mu na yanar gizo. To wannan shine background color. To yanzu mun kira background color ana, bari mu bashi sign, sai mu save. Idan muka refresh, wannan background na body zai cire saboda mun cire shi anan. Sai mu refresh. Kun ga a cikin wannan jerin Marquee tag din nan, wannan kadai yake da kala. To sai mu bashi tsayi da faɗi wa'anda muke so. Sai mu kira saka mai 50, sai mu refresh, mu zo mu save, mu zo mu refresh. Kun ga kuma 50. So sai mu bashi 50%. Idan muka bashi percent shine zai koma rabi. To ya za a yi mu
saka rubutunmu mu mai sama Q tag din mu a tsakiya. Muna da hanyoyi guda biyu. Muna iya saka paragraph tag, domin yanzu idan muka zo a cikin nan muka kira align, muka ce center, muka yi save, muka zo muka yi refresh, ba zai je ko ina ba, domin haka ba ita ce hanyar da za mu bi ba. Za mu zo mu saka paragraph tag. Sai mu zo mu rufe paragraph din. Sai mu rufe. Kun ga kuma paragraph. Wannan rubutun da yake a kasan shi ɗazu suna gwami ne, to yanzu kuma an saki layi a tsakiyarsu, shi ya kuma paragraph. To a cikin paragraph sai mu kira align. Nan za mu sai mu kira align, sai mu kira center, mu yi save, mu zo mu refresh. Kun ga kuma center. To shi kuma wannan bari mu bashi bg color. Mun ba shi light blue, mun gan shi. To sai mu ce faɗin suna so ya kasance height din su, ma'ana tsayinsa, height sai mu saka equal signs. Bari mu ba shi 30, mu zo mu refresh. To idan muka ci 30%, kun ga kuma 30%. za ka iya ba shi percent na yadda kake so. Sai mu kira bg color. Mun ba shi light pink. To sai mu zo mu ce muna so mu ba shi direction. Menene direction? Ana saka shi ne domin faɗin a ina ake so ya fito. Mu ba shi direction sai mu ce mai right. Mun ba shi right sai mu save. Ba daga nan yanzu zai fito daga hagu zuwa dama. Kun ga ya fito daga hagu zuwa dama, shine direction. Idan muka ce mai off, muka zo muka refresh, kun ga yana fitowa daga sama ne. To anan kun ga dan kaɗan ne. To wannan da muka ba height na 30%, idan muka kira direction a cikin shi, shine zamu ga direction din ya fi ƙayatarwa a cikin shi.
na up ko down. Idan za ka saka up da down yana ce ka kira direction a lokacin da ka saka height na kaga da yake mun bashi height mai 30% shine saka za mu ga. To idan muka ce 50% na height din shi, muka zo muka yi save, muka yi refresh, kun gani yana ƙayatarwa saboda height din shi mun bashi 50%. wannan da yake baya da percent default din shi ne da ya fito da shi, kan ga ba wani kyau da ya fito ya ɓace. kaga shi wannan sha'ar ta kawai a ce direction din shi kawai right ne ko left, domin nan kadai zai ƙayatarwa. kungan nan kadai ne zai ƙayatarwa. to sai shi kuma wannan mu ba shi me ya kamata mu bashi, sai mu bashi, bari mu bashi da bg color shi ma equal signs, sai mu ce mai me wani, bari mu bashi yellow, sai mu zo mu refresh, kun ga kuma yellow. to anan za mu iya saka behavior to menene amfanin behavior? shi kuma behavior ana amfani da shi domin saka, kun ga a nan da yanzu yana scroll ne, wannan yana scroll ne daga dama zuwa hagu, wannan kuma daga hagu zuwa dama, wannan kuma daga ƙasa zuwa sama. idan muka sa down zai yi daga sama zuwa ƙasa ne. to shi kuma behavior za ka saka shi ne ka ce kana son ya scroll ne ko kuma ya alternate ne ko ya slide. bari ana kuga idan muka ce slide, muka zo muka yi refresh, da ya fito daga nan yana zuwa wannan, da ya kawo nan kawai zai tsaya saboda mun ba shi slide, kun ga tsaya. to idan muka kira alternate, muka zo muka yi save, muka yi refresh, kawai zai dinga yaje ya dawo, yaje ya dawo. da ya zo nan zai sha wannan bangon, zai dawo sha ya bugi wannan bangon, kun gani. idan kuma muka ce scroll, kawai zai yi ne kamar yadda ya fito default din shi kenan, scroll. to anan waɗannan attribute ɗin gaba ɗayansu za ka iya saka su a Marquee tag guda ɗaya tag. bari ku ga misali, kawai zan kira bg color, na ba shi green, sai in kira direction, and right, sai in kira menene zan kira yanzu, behavior, sai in ce in ba shi abin da nake so, bari ba shi alternate, sai in kira
bashi, na kira width din in bashi 50%, sai in kira height, in bashi shi ma 50%. Haka duka za ka iya saka su a, kuma za ka iya saka ɗaya duk da yadda ka so, ka gani 50% ne na width kuma height 50%, shi yasa sai ka gan shi kawai haka. Yanzu idan muka cire wannan width din, muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga ciki mun cire width, na haka zai cike height dinsa. To a haka dai za ka iya saka su da yawa, su Marquee tag din. To anan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wannan shirye-shirye namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.